টমেটো সস দিলাম, একটু আদা দিলাম, দিয়ে এটা একটু মেখে রাখবো। মিনিট 5-7 মেখে রেখে দেবো। মেখে রেখে একটা ডিম দিচ্ছি, কর্নফ্লাওয়ার দিলাম একটু, একটা ডিম দিলাম, একটা কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে এটা মাখিয়ে নিয়ে ভাজবো। একটু তেল দিলাম, একটু রসুন কুচি দিচ্ছি, রসুন কুচিটা হয়ে গেছে। এবার কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ, একটা বাটিতে একটুখানি টমেটো সস, একটু সয়া সস, একটু চিলি সস, সসগুলোটা একটু গুলে নিয়েছি, নিয়ে এবার এটা দিয়ে দেবো। এবার ভাজা চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি। একটু কর্নফ্লাওয়ার গুলে দেবো। কর্নফ্লাওয়ার নামাবার আগে এটা